ICR TV, channel of God's love. A warm welcome to all our viewers on this episode of Activists of Goa. In this episode, we bring to you Goa's well-known social activist, known for his active role in social activism across Goa. He holds a master's degree in ecology and environment and a doctorate in botany. He is an assistant professor in botany at the St. Joseph Vaz Science College in Kortali. His love for his beloved motherland and concern for Goa's environment, ecology, biodiversity, Madai diversion issue, the three linear projects and rivers makes him to lead from the front and raise his voice against the destruction caused to his beloved Goa. We have with us the indomitable priest, social activist and parish priest of the St. Francis Xavier Church in Chikalim, Father Dr. Bolmax Pereira. Father Bolmax, my mogacho yokar amche studion. A warm welcome to you. Dev bare karu. Thank you very much for making time to drive all the way to Panjim. Father, actually न्ही सुरवात करची म्हणल्यार म्हाका तुका विचारपाक जाय तुमच्या आंगांत आनी मोना काळजांत हे श्रिस्तीचो मोग इतलो रिगोंक कारण कितें? पयले सुवातेर हांव जल्मलां असल्या गांवांत आनी असल्या घोराब्यान जिंगा सृश्टी आनी जिवीत एक बराबर वयता. हांव गांवांत केपें जल्मलां आनी म्हजी मामी डॅडी शेतकामती. ओके. ऑफकोर्स डॅडी बोटीचेर काम करतालो एज अ चीफ कूक, बट तेणें केन्ना आपणाक शेफ म्हणूंक ना. सद्दां तो आय एम अ फार्मर. सो शेतान आमी धाकटे आसतना सावन आहा आनी आमच्या शेताच्या कुशीक दोंगरूय बीन आहा. ओके. आनी तेच बरोबर आमचो वाडो जिंगा केपें हांव जल्मलां आमची रिवर कुशावती आहा. ओके. म्हणटच नदी, दोंगर, शेतां, भोंवतणी, भाटां हें सगळें जरी तर भोंवतणी आहा जाल्यार म्हाका दिसना आय कूड बी समथींग एल्स. म्हणटच ह्या सगळ्या तुज्या सोर भोंवतणच्या वातावरणाचो तुमच्या मनाचेर काळजाचेर प्रभाव जालो. सारको. म्हणटच तोहें म्हाका दिसता की तुवें तुज्या भुरगेपणार खंयचो तरी शेताच्या चिखलान मातयेन पांय घाला काम केलां. पांयोच आनी हातूच न्हू आख्खो रेबडान लडलेलो आहा आमच्या शेतान. आनी शेतान कोणसाय बुजायल्या, शेतान नडणी काडल्या आनीक शेताचो दुसरोय वावर मडणी घालप, गोरवांक राखप सगळें केलां. सो तुजें भुरगेपण म्हणूंक जाता सामकें एक गोंयकारपण जालें भुरगेपण. हय. नीज गोंयकारपण. हय. Father, now may I ask you, what actually came first? Is it the priesthood or social activism? तुम्ही आतां एक्टिविजमान इतले मिसळ आसा देखून हांव प्रश्न करतां. ओके. ह्या प्रश्नाक म्हणटलो नन ऑफ देम केम फर्स्ट. None of them came first. नॉर एक्टिविजम. एज अ नेचर लवर, येस, केम फर्स्ट. नेचर लवर कित्याक आमच्या सृश्टीन एक आय ऑलवेज ट्राय टू एन्जॉय विदाउट हॅविंग अ सेकंड डावट अबाउट वॉटर. ते उदकान जरी तर उडी मारली जाल्यार आनी कितें जातलें हें चिंतनासतना गेटींग वन वीथ वॉटर, गेटींग वन वीथ मड. आमच्या शेतान रेबोट जे आहा चोवपाक रेबोट अशें दिसता, बट नेवर अ सेकंड थॉट अरे मेळो जातलो कांय ना. सो फर्स्ट इट इज नेचर. आय वूड से फर्स्ट केम नेचर लवर आनीक एज अ नेचर लवर अदर थिंग्स. ओके. एक्टिविजम बी तें गरजेक सांपडलेले भाशेन. म्हणटच श्रिस्ती एक्चुली आमकां देवाचें देणें आनी फुकट देणें. सो तें सांबाळपाक, तिचो प्रमोस करपाक तूं खंयच्याय वेळार उदकानूच न्हय पूण रेबान पासून उडकी मारपाक तयार आसा. दिस इज वॉट यू वॉन्ट टू से. येस. व्हेरी गुड. इवन उजोय पालोवपाक गेलो आतां जेन्ना उजो पालो पेटलेलो आख्ख्या रानांनी तेन्ना उज्यांनी वचून उजो पालोय न्ही. जाल्यार फादर एक समाजीक चळवळकार, एक सोशल एक्टिविस्ट म्हूण पयलोच खंयचो असो विशय घेवन तूं लोकां मदीं आयलो? दानियल बाब, म्हाका सोशल एक्टिविस्ट म्हणल्यार चडशें म्हाका बरें दिसना तितलें. कितें म्हणपाक? आय वुडंट लायक टू कॉल माय सेल्फ सोशल एक्टिविस्ट कित्याक हांव सोशल एक्टिविस्ट न्हू. बट येस, देर आर थिंग्स ऑर एक्टिविजम टायप ऑफ इव्हेंट्स दॅट हॅव हॅपन्ड आनीक बट दॅट वॉज माय रिस्पॉन्स.
response to the situation. Spontaneous response. Yeah, spontaneous response to the situation that was going on, and that situation was going against my mother nature. I have told you, mother nature lover. So जरी तर ते सृष्टी आवय कितें वायट जाता जाल्यार तेन्ना it was a spontaneous reaction or spontaneous response. That slowly turned out to be a social activism. How and when te म्हाका खबर ना. Perhaps it happened by default. Yes. The name of a social activist to you. Yes. ताचेरच तुमकां हांव आनी एक प्रश्न करता तो म्हणल्यार being a priest by vocation, okay, were there any apprehensions in your mind before spontaneously coming out in support of Mother Nature? हांव आतां social activism म्हणना. For me personally, no. No. I never had a doubt ki No apprehensions. No, हांव कितें कोत्ता तें बाबा हें चुकीचें, कोण कितें म्हणटलो, बिशप कितें म्हणटलो, लोक कितें म्हणटलो, ना म्हज्या मतीन केन्ना येवंक ना. आनी घालपाक प्रयत्न केला जायत्या जाणांनी, like why priests are getting involved in politics, why priests are getting involved in activism. The best thing that I have done over there is जे कोण पर्सनली विचारला तांकां हांवें जबाब दिला. पूण वाऱ्यार उलयतात आनी सोशल मिडियाचेर उलयतात. आय हॅव नेवर रिप्लायड टू देम ऑल्सो. आय इग्नोर्ड इट रॉयली. कित्याक वॉट एवर इज स्पोकन अशें वाऱ्यार उलयता ताका दॅट इज द बेस्ट रिस्पॉन्स आय फील. पूण जो जबाब आहा तो म्हाका दिसता द वेरी पर्सन दॅट आय एम गिव्स द रिस्पॉन्स, एंड इफ दे कॅनॉट अंडरस्टँड मी एंड माय रिस्पॉन्स, देन हांव आनी कितें एक्सप्लेनेशन दिता तें केन्ना समजोवपाचें ना. सो इट्स नॉट नेसेसरी. So, Father, coming back to that now again, priesthood, and as you said, you can't call yourself, you are not calling yourself a social activist, but it's your spontaneous response if you feel your mother nature is in danger. Am I right? Yes. This is what you want to say? Yeah. So, ye monan gyon, how do you balance these two diverse fields, responsibility of a priest and that of a spontaneous protector of your environment, and yet make an impact on a public platform? In fact, what is the magic in this? In fact, I feel somewhere there is a wrong understanding of priesthood, especially Catholic priesthood. Okay. आणि लोकांक जर तर अजून पासून कॅथलिक प्रिस्ट म्हणल्यार कितें तें समजूंक ना जाल्यार एवरीबडी शूड अंडरस्टँड priesthood is not a pujari. Catholic priest is not a pujari. We have a triple mission of Christ. Okay. And if we don't understand this triple mission of Christ, then Catholic priesthood has not been understood. So triple mission of Christ is priesthood, that is तो एक padri, yadnik, padri म्हणना yadnik, a prophet, which is also a teacher. Yes. Prophet and teacher, and a king, raja, right? Of course, यादनीक असो भेटवणी कोत्ता आपणाचीच आनी लोकांची भेटवणी, मध्यस्थी जाता देवा मदें आनी लोकां मदें. हे पयली वस्त. दुसरी, एज अ टीचर आय हॅव अ रोल ऑफ टीचिंग पीपल एवरीथींग दॅट दे नीड टू नो. स्पेशली आतां सोसायटीन कितें जाता, देन इट इज अबाउट सोसायटी. नेचरान कितें जाता, देन इट इज अबाउट नेचर. पॉलिटिक्सान कितें जाता, देन इट इज अबाउट पॉलिटिक्स. इकॉनॉमिक्सान कितें जाता, देन इट इज अबाउट इकॉनॉमिक्स. इट इज अबाउट लायफ. And our life cannot be separated की लायफ म्हणल्यार फकत तूं पुजा कर हें म्हणपाक जायना. लायफ म्हणल्यार तुका इकॉनॉमिक्स नाका हें म्हणपाक जायना. इकॉनॉमिक्स समजना जाल्यार आमचो दिसा दिसपट्टो वेव्हार जातलो कसो. पॉलिटिक्सान तुका हें म्हणपाक जायना कित्याक पॉलिटिक्स इज रनिंग आवर लायफ. आमकां खबर ना जाल्यार पासून इट इज पॉलिटिक्स दॅट इज रनिंग आवर लायफ. सो हे सगळे तरेची शिकवण जी लोकांक दिवपाक जाय, दॅट इज माय रोल एज अ टीचर एंड एज अ prophet and as a king, you said. या किंग मागीर येता. पण एज अ प्रॉफेट, एज अ टीचर आय हॅव टू टीच पीपल, नॉट बिकॉज आय नो मोर देन देम. नो, आय डोंट क्लेम दॅट आतां ती डिग्रीज आनी डॉक्टरेट्स दॅट इज जस्ट अ डिग्री, बट दॅट डज नॉट मीन आय नो मोर देन पीपल. बट चडशे फावटी कितें जाता, ह्यो वस्तू न्हू मातशे सकयल उत्ता, बिलो आवर मायंड, इट डजंट कम अप. So that is the time a prophet has a role, and as a prophet I do my role, that I bring it to the awareness of people. So if once again, if you are, I have not answered your social activism question. Exactly. So social activism for me is creating awareness, making you know that this is the fact, this is how it is, and response to and diupak zayo.
सो तितून भितर हांव म्हजो रिस्पॉन्स दिता. आय डोंट मेक यू पार्ट ऑफ माय रिस्पॉन्स आनी तुका कंपल्सरी न्हू हांवें कितें रिस्पॉन्स दिला तो. इफ यू थिंक दॅट ओके हो रिस्पॉन्स हांवें दिला तो सारको आहा जाल्यार यू कम विथ मी, तूं म्हजे बराबर रिस्पॉन्स दी. इफ यू थिंक दॅट युअर रिस्पॉन्स हॅज टू बी समथींग एल्स, यू गीव दॅट. बट एज अ टीचर it is my role, and if I don't do this role as a teacher, then somewhere I fail to be a proper Catholic priest. The third role is of king. आणि king म्हणटा तेन्ना आमचो king जो जेजू क्रिस्त तेणें आमकां शिकयला, there is no kingship where there is no service. So the kingship is of service. ती आतां सर्वीस म्हणटा तेन्ना ऑफकोर्स पीपल फर्स्ट प्रायमरी, जो लोक आहा, देवाची पर्ज आहा ती. But I try to look beyond. I also have to serve my mother nature. If I don't serve my mother nature, then I am lacking somewhere. कित्याक लोकांची सेवा करपाक जायते जाण आहा, आमचे इवन सोशल मोडार आहा, पॉलिटिकल मोडार आहा, विचून काडलेले आहा, हू आर सपोज टू सर्व. गव्हर्मेंट सर्वंट्स अशेंय तांकां आमी म्हणटा. बट चडशे तांकां तितलो रोल आहा ते तितले करता. बट एज अ कॅथलीक प्रिस्ट आय फील बिसायड सर्वींग द पीपल, आय हॅव दीस मेजर रोल ऑफ सर्वींग द वन्स हू आर नॉट बींग सर्वड, दॅट इज मदर नेचर. सो एज अ कॅथलीक प्रिस्ट म्हाका तें अशें करून like apprehension अशें जायना, and it is not two different things that I'm doing. I'm just living my priesthood, I'm enjoying my priesthood. And as you said, all these three things, priesthood, prophet and a king, you have understood the responsibility that you have. Yes. Triple responsibility. And that is what you are doing. Yes, and that is Catholic priesthood. That is Catholic priesthood. So on this note, I would like to ask you another thing. Do you believe that being a priest is more advantageous and respectful to take up such causes than a lay person? दिसता म्हाका, because दिसता तुका? हय दिसता, कित्याक आय हॅव सीन द सेम थिंग दॅट आय स्पीक, तें जर तर आनी कोण उलयता, काय बरे एक्टिविस्ट आहा आमचे कडेन गोंयांत, बेस्ट एक्टिविस्ट आहा. Best activist Yes. But if I say the same thing, it is taken in a different way. आनीक I have also seen people, जेन्ना खंयच्या एक्टिविस्टान कितें एक मुद्दो उलयल्लो आहा, वॉट फादर बॉलमॅक्स इज सेयिंग ऑन दीस, तेजें हें कितें आहा, हें जाणा जावपाचे लोक जायते आहा. सो आय बिलीव येस, बींग अ प्रिस्टहूड इज एडवांटेजस एंड इज रिस्पेक्टेबल एंड पीपल लिसन. म्हणटोच जेन्ना तूं एक देवाचो मुणयारी कसो लोकांचो, समाजाचो, गांवांचो विशय घेवन लोकां मदें वेता, एका प्लॅटफॉर्माचेर वेता, तेन्ना तुका लोकां कडसून प्रतिसाद कशे तरेन मेळ्ळा आयज मेरेन? The response that you get from people? I will say it is a mixed response. Is it bouquets and brickbats also? Yes, of if course. I may use the term? Yes. It is फुलां आनी कांटे. फुलां आनी कांटे. हय, बराबर आहा. पूण कांटे आहा ते चडशे एक्सप्रेस जावना. कांटे आहा ते फाटल्यान तोपता चडशे, आनी फुलां आहा ती चडशी म्हाका मुखार सान मेळ्ळ्यान. आयज पासून येस, लॉट ऑफ एप्रिसिएशन, lot of followers also, which I don't believe that म्हाका followers aspak जाय, because I am not a star, but I have seen that so-called as type of a fan following is there. And people whom I don't know meet me somewhere and say, Father, we are following your video, we are following your mass, तुजे सेर्मा आमी आयकता. So to say, that becomes a part of अरे सायबा बोगोस, आतां एवरीबडी नोज मी मस्ती बीन करपाक मेळना. बेजिकली म्हजी मस्तीपणां जायतीं आहा, पूण आतां द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर. सो वेन इट कम्स टू गिवींग माय मेसेज एज अ प्रिस्ट, it is a big responsibility. I cannot afford to say something just in the air. I have to be very sure of what I am talking, otherwise I should not talk. Exactly. आतांच तुवें फादर म्हणलें की आपणाक बाय डिफॉल्ट लायक यू हॅव पिक्ड अप फॉलोवर्स हू आर लुकींग फॉरवर्ड टू वॉच युअर विडियोज, युअर मेसेजीस, वॉट यू हॅव टू से. जाल्यार आनी मोर ओवर बिसायड दॅट यू आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड, वेल नोन प्रिस्ट ऑफ द गोवन आर्कडायसीस. जाल्यार तूं म्हाका सांगशी, आनी आतां तूं सोशल अवेरनेस करपाक, आय वील नॉट अगेन रिपीट द वर्ड सोशल एक्टिविस्ट फॉर यू, जाल्यार वीच ऑफ द टू इज मोर चॅलेंजींग एज ऑफ नाव? इतली वाट तूं तांकोन आयलाय पाद्रीपणाची, आनी तातूंत आतां श्रिस्ती राखपाची, आवाज उठोवपाची, सिस्टमाचेर
निशेध मारपाची, कितें तुका चड चॅलेंजींग दिसता हे दोनाय मदें? Priesthood is not challenging in the sense that I cannot handle it because we have been prepared for that. 15 वर्सांची ट्रेनिंग घेवन येयलो हांव सेमिनारींतल्यान, सो वी हॅव बीन ट्रेन्ड हाव टू हँडल अ प्रिस्टहूड. त्या पासत नॉट व्हेरी चॅलेंजींग. इट इज चॅलेंजींग. प्रिस्टहूड इज नॉट विदाउट चॅलेंजीस, लॉट ऑफ चॅलेंजीस, बट कॅन बी हँडल्ड. आतां सो कॉल्ड एज द सोशल एक्टिविजम, आनी आयज हांव ज्या जाग्यार पावलेलो आहा टू दॅट लेवल ऑफ सोशल एक्टिविजम, येस देर आर चॅलेंजीस. चॅलेंजीस इन द सेन्स म्हणजे वावराचेर म्हाका दिसता आजून पासून कोण आड येवंक ना डायरेक्टली. आनीक पर्सनली म्हाकाय बीन तितलो कोणें अशें करून बॉर्न करपाक टू गो अगेन्स्ट मी, आय हॅव नॉट येट फावंड दॅट टायप ऑफ अ चॅलेंज where I have to be afraid of or where I have to put more energy to deal with that challenge. But yes, हितून म्हाका जायत्यो वस्तू समजना आजून पासून हांव समजता, स्पेशली अबाउट द लॉ. वन्स यू नो द लॉ, म्हाका दिसता इट इज very easy to handle any type of challenges. Yes. And plus the type of support that I have from the people, म्हाका दिसता when people are with you, there is no worry. So एक वाटेन लोक पर्जा जी आहा ती, आनी दुसरे वाटेन कायदो जाणा जावप is very very important, then you can face this challenge. So social activism is sort of a challenge yet still, because I am a priest for 18 years now, adult padri now, so I know to handle my priesthood. So it is challenging, yet I can handle it. Social activism, I don't know many things, especially how the फाटल्यानसान that backbiting आणि घात कोत्ता ते बीन, I just get strategies. जायते पावटी it is like if anybody is using me, now I am realizing certain things and now I am handling it in a different way. पयलीं कॉमेर्स जाता तेन्ना okay, somebody wants that service of mine, I just gave without having that second thought ते कित्याक म्हाका, the motive behind it. Yes. So now the challenge is to understand that motive on the social field. कित्याक एक एकल्याचे मोटीव एक एक भाशेचे वेगळे असतात. Yes. So ते समजप. So now with experience you are picking up all the nitty-gritties of this activism. Yeah. Father, आता एक जबाबदारी एज अ प्रिस्ट, जबाबदारी तुजी सृश्टी सोवें एक्टिविजम करून, जबाबदारी तुजी यूथ आसोवें. आमी जशें पळयता तूं युथाक खूब लागीं आसा, आनी त्याच्या शिवाय एक शिक्षक कॉलेजीन, ह्यो सगळ्यो 3-4 जबाबदारींक तूं वेळ कसो वांटून दिताय? आनी मागीर तुजें पर्सनल रिक्वायरमेंट आसा, टायम, तुजी भलायकी आसा, तुजें पर्सनल जिवीत आसा. हाऊ डू यू डिवायड द टायम अमंग ऑल दीस थिंग्स? हो प्रश्न दानियल बाब म्हाका जायत्या जाणांनी विचारला, आनीक आय एम ट्रायंग टू फायंड आउट वॉट इज द एक्झॅक्ट आन्सर. कित्याक जायते पावटी आय डोंट नो वॉट आय एम हँडलिंग. आनीक मातशें सिस्टमॅटीक, हांव चड सिस्टमॅटीक ना, म्हणल्यार आय एम नॉट जस्ट ओके हांव ह्या वेळार टायम मॅनेजमेंट. नो, बेसिकली नॉट. बट समहाव माय टायम इज मॅनेज्ड एन्ड कशें जाता तें म्हाका समजना जायते पावटी. आजून पासून सारको आन्सर म्हजे कडेन ना. बट वन थिंग दॅट आय कॅन से, माय पॅशन फॉर थिंग्स, माय पॅशन फॉर द यूथ, माय पॅशन फॉर द स्टडीज, माय पॅशन फॉर माय एनवायरमेंट, माय पॅशन फॉर द पीपल. आनी जें कितें हांव हातीन घेता, आय डू इट पॅशनेटली. इफ आय एम नॉट इंट्रस्टेड इन दॅट, आय डोंट गेट इनवॉल्वड. डोंट टच. या. सो म्हाका दिसता इट इज नॉट अबाउट मॅनेजमेंट, बट मोर ऑफ माय पॅशन. आय डू इट वीथ लव. सो मोगान जेन्ना करता तेन्ना म्हाका दिसता देवूय बीन पळयता. जायते पावटी आफ्टर डुईंग दॅट, अरे हाव डीड आय डू इट, आय डोंट नो. एंड आय रियलायज दॅट ओनली आफ्टर आय एम बींग आस्क्ड, हाव डीड यू मॅनेज दीस. सो तेन्ना द ओनली आन्सर दॅट आय कॅन गेट इज, so till such time things are just moving forward. Yes. You don't even have that time gap to look back and see how it is happening. Yeah. But it is happening. It is happening. This is how it is with you. Yes. Father, जेन्ना सेव मोडलें चळवळ सुरू जाली, 3 लिनियर प्रोजेक्टा विशीं चळवळ सुरू जाली, तेन्ना हे चळवळीन तुमचो बरो मोठो वांटो आसा, हें आख्खें गोंय जाणा. जाल्यार तर हे चळवळी विशीं आयज तुमचें मत कितें? ही चळवळ खरें म्हणल्यार इट स्टार्टेड फ्रॉम द सायंटिस्ट्स.
आणि Environmental scientist. येस एनवायरमेंट सायंटिस्ट जे आसले तेमी ती सुरवात केल्ली बाय रायटिंग द मेमोरंडम टू द गव्हर्मेंट एंड टू द ऑफिशियल्स दॅट दीस 3 linear projects that are coming to Goa are detrimental to the ecology and detrimental to the state. And I took that seriously because it came from the scientist. Did not come from the activist or je kon biste political noise korpak so that tenkodesan ilna. It did not come from me also. I was not aware of it. But when these scientists brought it to the notice, I took it seriously because I know what science is. Yes. And scientists cannot lie, and scientists cannot just say things for the sake of saying. Those facts are there to see. Yes, and especially a scientist speaking against the government, government promoted projects, it just cannot come. So if these scientists, around 200 nature scientists came out of that science, आमी scientists म्हणटा तितूंतले भायर सरले and they are writing such a letter, then there is something serious in it. And that is when I took it seriously. And there was no way that after understanding that I should not get involved. No way. I had to get involved because this is where my childhood is. हांव जो वाडला ते हितूंतल्यानूच वाडला आनी it is a big damage to my mother nature. आनी when I say it is mother nature, गोंया जेन्ना 3 linear projects जे येताले and the way the ecology is going to get damaged, आमची आख्खी आयडेंटिटी काबार जाता अशें म्हाका दिसलें because Goa has no identity without her ecology. Goa is ecology. So गोंयची इकॉलॉजी जरी तर पिड्यार जाली जाल्यार आमचें आख्खें अस्तित्व गोंयकाराचें गेलें and that has to be guarded. So हांव गोंयकारूय बीन हांव एक्टिविस्ट म्हळ्यार बेस्तो एक्टिविस्ट न्हू हांव गोंयकार पयलो गोंयकार हय सो हांव गोंयकार असो आय केअर अबाउट माय आयडेंटिटी and I know the survival instinct and that survival how it means because I have faced death. I have gone through death, I have come out of death. So what it is to survive and how you have to survive. And if you don't try to survive, then you are gone. And if you want to survive, nobody can stop you from surviving. Father, you just said, I have gone through death, I have come out of death, right? Something like this you said. Yes. You have seen death at very close quarters. Yes. Having gone through all this, do you think you have a particular mission that you have to fulfill? Of course, that is what do you believe in it? I am convinced of it and I believe in it and I live it. And you are following your inner voice? Yes, I would go to any extent and death doesn't terrify me anymore. कित्याक yes, जरी तर हांव गेला आनी परतून जरी तर म्हाका देवान तितूंतलो हाडला कितें तरी येवजण आसा आनी इन ती येवजण जाता आसतना फॉर सम रिजन इफ आय एम टार्गेटेड ऑर आय हॅव टू गो देन दॅट मिन्स जें काम करपाक म्हाका दवरलेलें तें काबार जालें सो तें काबार जाता तेन्ना आय डोंट हॅव टू वरी. ओके, आतां इतल्या काळाक तूं ह्या एक्टिविजमान अवेरनेस जागृतायेन मिसळ आसाय, धान मोनलान मिसळ आसाय, जाल्यार तुका दिसता फादर हें आमचें जें प्रशासन आसा तें एक्टिविस्टांचो ताळो आयकता आनी खरेंच तांकां न्याय दिता? ना 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 तुजे नोदरेन ना? नोदरेनूच न्हू, म्हज्या एक्सपिरियन्सान अणभवानूय बीन ना आनीक जें कितें हांव पळयतां ना. प्रशासन एक्टिविस्टांचें आयकना, लोकांचें आयकना. आनी ह्या पासत जरी तर हांव एक्टिविस्ट असो आयज म्हाका तूं म्हणटा सोशल एक्टिविस्ट जाल्यार येस आय कॅन गीव दीस क्रेडीट टू दीस प्रशासन. ह्या प्रशासनान म्हाका एक्टिविस्ट केला. हांव एक्टिविस्ट न्हू, आय सी, पूण प्रशासन आयकून घेयना लोकांचें एक्टिविस्टांचें. देर आर एक्टिविस्ट, बरे एक्टिविस्ट आहा आमचे गोंयचे, पूण तेंचें जेन्ना आयकून घेयना तेन्ना राग येता. एज गोंयकार, एज पाद्रीन राग धरपाक जायना बी म्हणशी तूं, जेजूक पासून राग येयलोलो. जेन्ना हें प्रशासन लोकांचें आयकून आनी आपणाक जाय तें जस्ट बुलडोजींग इज गोईंग ऑन, दॅट इज द टायम आय कॅन से येस आय एम अ सोशल एक्टिविस्ट. And because of this, so I give credit to the Prashashan to make me a social activist by the simple thing, by not listening to the people. So in other words, the emerging situation that Goa went through, is going through, has made you into this, yes, what you are today. Yes. And in the eyes of the public. Yeah. Who will live up to their aspirations. हांव रावतां लोक हें कोत्तलो म्हूण, the response, it is not coming.
इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द पीपल. आनी हांव म्हणटलो आमचे परजेक ज्या मेरेन तावन लोक जरी तरेन सदांच भियोन रावले आनी जें करपाक सोदना फकत म्हणलें हें करपाक जाय तें करपाक जाय. नॉट जस्ट ऑन द सोशल मिडिया. वी हॅव सोशल मिडिया वॉरियर्स ऑन द ग्राउंड हजारांनी आहे न्हू. सोशल मिडिया हजारांनी तांचो आंकडो वाडटोच आहा. आंकडो वाडीत आहा. आमकां तो आंकडो देंवोवपाक जाय आनी एक्टिविस्ट ऑर वॉरियर्स ऑन द ग्राउंड रियल टायम सारके रियल. सो आमचो लोक गोंयचो लोक फॉर सम रिजन आय डोंट नो वी आर नॉट गेटिंग दॅट एज अ एक्टिविस्ट ऑर एज अ टीचर आय एम नॉट गेटिंग दॅट वन पॉयंट. हेर सगलें म्हाका दिसती पडटा अवेरनेस इज क्रिएटेड. लोक समजता आमचो लोक आमचो शिकलेलो आहा. यू कॅनॉट टेक आर पीपल फॉर ग्रांटेड. बट वेन इट कम्स टू एक्ट that is where it is missing still, and for which we need people with बरे courage. धाडशी लोक आमकां जायो. सो समवेर आमचो लोक भिवकुरो धादोस आसंक जाय. हय ती धाडसी लोक आमचे कडेन ना गोंयांत. पूण एक्चुअली आसपाक जाय. आय सी माय गोवन फेलो गोवन्स एज दोज धाडसी करेजियस पीपल. बट समवेर समहाव आय सी दॅट म्हजो लोक म्हजे गोंयकार भिवकुरे आनी दॅट इज वॉट इज डिसहार्टनिंग. फादर, जे मेरेन तूं आतां चिखले वाठारांत आयलाय, चिखलेचे फिरगोजेंत आयलाय म्हणूंक जाता, ते मेरेन सावन चिखले गांवांतली सोरभोंवतणची इकॉलॉजी, बायोडायवर्सिटी, एनवायरमेंट राखूंक आनी खास करून जे विंडो पेन ऑयस्टर्स एक खेरीत आमचे मरीन लायफ शेड्यूल स्पिशीज ते आनी तश्योच तिसऱ्यो सांबाळूंक तुवें जायतीच कितें जागृताय निर्माण केल्याय. तर आयज मेरेन हें जें तूं कितें कोत्ताय न्ही तातूंत तुका कितले मेरेन यश मेळ्ळां फ्रॉम द लोकल पीपल एज वेल एज फ्रॉम द अदर गोवन्स हू आर फॉलोईंग युअर कॅम्पेन्स. पयले सुवातेर द अवेरनेस दॅट इज क्रिएटेड. वन थिंग येस म्हणल्यार येस लोक आयकता म्हणजे दॅट इज वन सक्सेस. एक सक्सेस विक्ट्री फॉर यू. हय आयकता लोक आयकता. सांगपाक तरी मेळटा आनी हांव कितें सांगता म्हणल्यार कान उगडटा कोण तरी. दुसरी वस्त आतां चिखले वाठारांत दाबोली वाठारांत चडशे आतां ते दाबोली सान सांकवाळ दॅट इज द एरिया दॅट इज द चिकाली बे व्हेरी रिच इन बायोडायवर्सिटी, मरान बायोडायवर्सिटी. सो तितून आमचो लोक जो तांकां तें तितलें समजोंक नासलें दॅट मरान बायोडायवर्सिटी आनी सायंटिफीक नदरेन वेता. बट दे हॅव एन्जॉयड द सर्विसीस ऑफ दीस इकोसिस्टम. करेक्ट. आनीक ते थिंगासान वाडल्या. तें तांकां सदांचें अशें जालां आनी तितूंतल्यान सान तें उणें जाले बगर तांकां समजोंक ना वॉट वॉज द वर्थ ऑफ इट. सो जेन्ना तें उणें जालें तेन्ना हो लोक समजोवपाक लागलो आनी त्या वेळार इन्स्टेड ऑफ गेटींग ते लॉस्ट अशें जाल्ल्या बगर आमच्यो तिसऱ्यो गेल्यो मेंद्यो गेल्यो हें लोकांनी म्हणलां. बट जेन्ना तांकां तें एक्सप्लेनेशन मेळ्ळें दॅट इट इज वी हू कॅन आयदर प्रिजर्व इट ऑर मेक इट लूज. लोकांनी आयकलें. आमचे चिखले दाबोली वाठाराच्या लोकांनी आयकलें अँड पीपल स्टार्टेड बींग रिस्पॉन्सिबल. सारकें टोटल 100% जावंक ना बट मेनी ऑफ आवर चिकाली पीपल आनी दाबोली पीपल स्टार्टेड बींग रिस्पॉन्सिबल. सांगलें ते भाशेन केलें. धाकट्यो काडनाका म्हळ्यार तेमी काडूंक ना. मोट्यो आहाय त्यो काडल्यो. ओके. आनी एक सिजनाक काडी नाका म्हणलो तेन्नाय बीन गेल नाय कोण उदकान काडना. सो दॅट वॉज अ यू कॅन से सक्सेस. म्हणटच तुजे जागृताय उदेशी तांच्या मनाचेर उजवाड आयलो. आमच्या लोकांच्या तुमच्या लोकांच्या हांव आमच्याच लोकांचें म्हणटा. कित्याक बियोंड आतां जो आतां प्रॉब्लम थिंगा जाला तरी पूण द दॅट एक्स्ट्रॅक्शन कंटिन्यूड. कित्याक जायते भायले लोक येता आनीक देर आर नो रुल्स एंड रेग्युलेशन्स येट दॅट कॅन स्टॉप the outsiders from coming in. So even थिंगा रिएक्शन harvesting the तिसऱ्योस. हय जायते रिएक्शनूय बीन येयल्लें. फादर कित्याक सांगता आमकां काडनाका म्हणून. आमी इतलीं वर्सां कोत्ता म्हणटा. इतलीं वर्सां करून येयले केन्ना आमकां बंद करून ना आनी हो आतां नेवो फादर येयला तो आमकां बंद कोत्ता. सो ऑल्दो ऑफकोर्स इट वॉज नॉट फादर कोण बंद कोत्तालो तो बट I had a voice that is reaching out. I took it from the people. I took it from the activists that are already existing in Chikali. तेंचो voice हांवें फकत लोकांक पावयला. बियॉन्ड दॅट हांवें कांय करूंक ना. ओके मागीर थिंगा वचून उबो रावन थिंगाय बीन सांगलां पूण कोणाक बंद कर काडनाका हें कर तें
तें करूं ना. बट कितें म्हणटा तें क्रेडीट वॉज गिवन टू मी की फादर बंद करता. आनी उलोवपाक जाय ते बीन ते फादर मारपाक जाय ते बीन परतून म्हजेर मारले, फादर कित्याक बंद करता. ओके, सो इट इज सक्सेस एंड येट सक्सेस म्हणटा तो म्हाका दिसता एक बटन मारलो आनी फॅन बंद जालो, ऑन जालो ते भशेन न्हू. इट टेक्स टायम एंड इट वील रीच. इट्स अ ग्रॅज्युअल प्रोसेस. सो तितून भितर एक सक्सेस म्हणल्यार आतां आमचो तो वाठार हॅज बीन प्रपोज्ड ऑर ऑलरेडी गायल्लो आहा फॉर बायोडायवर्सिटी हेरिटेज सायट. ओके. through Goa State Biodiversity Board. So Goa State Biodiversity Board has been very supportive and proactive in saving biodiversity. So असले जरी तर आमकडे प्रशासनान असल्यो वस्तू आहा, असले आमचे लागीं मनीस आहाय जाल्यार it can be done, and that is a success that they took notice of all that was happening. आवाज जातालो, बोवाळ जातालो. So that is a success. And it will take some time when the rules and regulations for this will fall in place. Who can enter, who cannot enter, what can be taken out and what cannot be taken out, what is the size. Yes, all under Biodiversity Management Committee. Once it is finally declared and notified as a biodiversity heritage site, then we are going to get it. Father, what we have observed, when I say what we have observed, म्हणल्यार लोकांनी जें पळयलां, the general public, तुजो तरणाट्या मोदेकांत संबंद कितें? यू हॅव सीन वेरी क्लोज टू द यूथ इन युअर पॅरीस, आनी तरणाट्या कडल्यान तुजी अपेक्षा कितें? वॉट आर युअर एक्सपेक्टेशन्स फ्रॉम द यूथ? से फ्रॉम युअर पॅरीस itself first. Let's begin in your home. Yeah, my biggest expectation from all the youth, including my parish to entire Goa, is that they just be aware of the things. Don't get carried away. म्हणल्यार कोण सांगता म्हणून कोण नाका. इवन हांव कितें सांगता तें कोण नाका. आय नेवर फोर्स माय यूथ हांव सांगता तें कर म्हूण ना. बट आय टेल देम दॅट दीस इज द थिंग. सो आय एक्सपेक्ट देम टू सी द थिंग्स, अंडरस्टँड द थिंग्स. आयज आमच्या तरणाट्यां कडेन तकली आहा, आयज आमच्या तरणाट्यां कडेन सगळे तरेचे गॅजेट्स आहा, रिसोर्सीस आहा, ऑल द फॅसिलिटीज आर एवेलेबल. आमच्या तेंपार नासल्यो त्यो. सो हें सगळें समजोवपाक जाता आनी डिसायड करपाक तेंच्यान जाता. So my expectation from the youth today, youth of Goa, is decide for yourself, and when you decide for yourself, decide on the basis of the facts. हेजेर जरी तर आमच्या तरणाट्यांनी हें केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमचें गोंय खंयच पाड पडपाचें ना, गोंयची आयडेंटिटी डॅमेज जावपाची ना, गोंयची इकॉलॉजी सांबाळून उरतली. आय वॉन्ट देम टू अंडरस्टँड बाय नोईंग इट. तुवें आतांच म्हणलें गोंयची आयडेंटिटी लॉस जावपाची ना आनी इकॉलॉजी सांबाळून उरतली. ऑन दीस note, I want to ask you a very serious question. Yeah. With all your involvement with the young youth, they are our future leaders, Do you think they are really concerned about the environment, the ecology, the biodiversity, about our rivers, about our fields and the hills? What is your view on this? Yeah, on this I can give you a confident yes. Okay. Our youth are concerned. Our youth are aware. तांकां पडलेलें आहा आमचे बायोडायवर्सिटीचे बीन. बट देर इज अ प्रॉब्लम. वॉट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज रायट नाव दे हॅव बीन ट्रेन टू फोकस ऑन देयर फ्युचर. एकेडमिक्स यू मीन टू से? तितून एकेडमिक्स, मागीर करियर बिल्डींग हें सगळें येता. मागीर तितून फास्ट मनी बीन येता, मागीर पॉकेट मनी येता. हें सगळें तितून भितर येता वेर दे हॅव टू प्रिपेर फॉर नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट. सो एंड यू थिंक दीस टेक्स अ बॅक सीट? येस. सो म्हाका दिसता हिंगा वॉट आय से टू माय यूथ इज नो, तुमी फ्युचराचे न्हू, यू आर नाव. द यूथ इज नाव, यू आर प्रेझेंट. सो आमचो स्लोगन इवन आमचे चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब, यूथ आर द नाव. यूथ इज नॉट द फ्युचर ऑफ दीस कंट्री, फ्युचर ऑफ दीस स्टेट एंड फ्युचर ऑफ युअर फॅमिली. यूथ आर द नाव ऑफ आवर स्टेट. यूथ आर द नाव ऑफ आवर फॅमिली. यूथ आर द नाव ऑफ आवर लायफ. सो दीस इज वेर म्हाका दिसता वी हॅव लॉस्ट द ट्रॅक. So it is not they are not involved, not interested. They are very much interested. They are very much concerned. But right now, आमचो करियर सेट करपाक जाय, आमकां जॉब मेळपाक जाय, आमकां जोडपाक जाय, आमकां फुडाराचें चिंतपाक जाय. हें सगळें तांकां ट्रेन केल्लें आहा वेर प्रेझेंट इज लॉस्ट एंड फ्युचर इज ऑल्सो लॉस्ट. सो बट इफ दे टेक केअर ऑफ देयर प्रेझेंट, म्हाका दिसता फ्युचर वील बी इन प्लेस. फ्युचराक कांय जावपाचें ना. ताका लागून म्हणलां इफ तेमी जरी तर हें फकत अवेरनेस घेयलें आनीक दे डिसायड फॉर देमसेल्फ बेस्ड ऑन द फॅक्ट्स,
then nothing is going to happen to our future. And you are confident about it. Yes. They are very much in the system. They are in the system, but उरले because ह्यो सगल्यो वस्तू ह्यो राटावडी तेंच्या माथ्यार घातलेल्यो आहा, something that they don't have to handle, they are That's handling. a very positive answer, Father, coming from you who is so close to the youth. You just spoke about the Farmers Club. तुम्ही तो चिकालीम फार्मर्स क्लब फॉर्म केलेलो. वो फार्मर्स क्लब फॉर्म करचे फाटल्यान मेन हेतू कितें आसलो? व्हॉट वाज द मेन एम बिहाइंड फॉर्मिंग दिस क्लब? आत्मनिर्भर बनू. आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट. आमचो प्रायम मिनिस्टर मोदीजी, ते कडेन म्हजी मातशें इल्लीशी केस्तांवां आहाय बिकॉज ऑफ वॉट इज हॅपनिंग, बट some of the good things that have good slogan. good slogans that are given by our leaders, I respect them. So तितून आमच्या प्रायम मिनिस्टरान एक बऱ्यांतलो बरो दिल्लो तो आत्मनिर्भर बनू. डोंट डिपेंड ऑन अदर्स. ऑफकोर्स ते आतां पॉलिटिशियन्सान ते दुसरे भाशेन उजार केला आनी आत्मनिर्भर जावपाचे भुरग्यांक तरणाट्यांक आडावन दवरून आपणाचेर निर्भर केल्ले आहा. आय विल गिव यू जॉब, आय विल गिव यू दीस, आय विल गिव यू दॅट, आपणाचेर निर्भर केल्ले आहा. बट दॅट इज द स्लोगन दॅट took us to ते फार्मिंग हें करपाक. इट वॉज ड्युरींग द पॅन्डमीक जेन्ना कोण शेतकार नासले आनी ते सगळे वर्कर्स आहाय ते चलोन परतून घरा वयताले तेन्ना वी फेल्ट द नीड बिकॉज आमचे चिकालीचे शेतकार जे आहा दे केम टू मी एंड सेड फादर आतां कितें करपाचें बिकॉज आय प्रीच ऑफन शेतां सोडनाका, शेतान रोवपाक लाय, सो आतां केशे भाशेन करपाचें. सो दॅट इज द टायम आय गेव अ कॉल टू द यूथ एंड द यूथ केम आउट. Of course, it was a blessing in disguise. जरी तर ते पॅन्डमीक आसना आनी लॉकडावन आसना आनी लोक जरी तर भितर उरना जाल्यार यूथ भायर सरपाचे नासले अशें दिसता म्हाका. सो समथींग दॅट वॉज गोईंग अगेन्स्ट देयर सर्वायवल दे रियलायज्ड एंड दे केम आउट. आनी ते शेतान जेन्ना येयले तेन्ना वी टूक दीस स्लोगन फ्रॉम प्रायम मिनिस्टर, आत्मनिर्भर बनो, एंड वी टोल्ड आवर यूथ आत्मनिर्भर. सो तुमी जेन्ना आतां येयल्या दे एन्जॉयड द वर्क, दे फेल्ट नायस. एक वाटेन त्या लॉकडावनांतले भायर सरून शेतान येयल्या, दुसरे वाटेन आपणाच्या हातीन तेणी काम केलां इन तो रेबो आनी माती आनी उदक तितून सगळे मिसळ जावन They became one with the soil. Yes, and when they became one with the soil and water of the field, they felt this is nice. ते आनी करपाक जाय. They connected well to the environment. सो तेन्ना ते आत्मनिर्भर जाव म्हण प्रायम मिनिस्टरांनी बीन सांगलेलें आहा. दॅट मिन्स वी आर गेटिंग द सपोर्ट फ्रॉम द प्रशासन. But as of now, 3 years down the line, what is the status? Are they still in the field or गेलेत भायर? पयले जे आहले सुरवात जाता आसतना जायते आहले आमचे कडेन. ओके, बिकॉज दे वर नॉट इनवॉल्वड इन स्टडीज, दे वर नॉट इनवॉल्वड इन देयर जॉब्स. ते कांय चिंतपाक नासलें, डायरेक्टली यो. सो एवरीबडी वॉज इनवॉल्वड. So status as of today, Chikali Youth Farmers Club is still standing. Vibrant, active. But if you ask me about the numbers, no. पयलीं आसलो तो नंबर आयज देंवला. नंबर देंवला. पूण नंबर देंवला तेन्ना हे आमचे जे इनवॉल्व आसले ते दे हॅव गॉट इनवॉल्वड इन टू देयर प्रिवियस थिंग्स. पयलीं आसले थिंगा आयदर देयर स्टडीज ऑर देयर जॉब्स, मागीर डे नायट आनी ते बीन सगळे आहा तितून भितर दे कॅनॉट मेक टायम. पूण भितर तेंच्या काळजान आहा वॉट्सॅप ग्रुपाचेर आमगेले सगळे आहा, पूण काम करपाक सगळे पावना. पूण थोडे जाण जे करता ते मन लगा के करता आनी सांबाळटा. आनी द चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब इज स्टील स्टँडींग अँड दीस क्लब वील स्टँड अँड सर्वाइव, कंटिन्यू टू डू द वर्क. फादर, इतले तुज्या मनांतले विचार आयज तुवें उक्ते केले जाल्यार म्हाका म्हज्या मनान एकूच प्रश्न येता आतां सगळ्या विशीं, म्हणल्यार तुज्या काळजा मनान गोंया विशीं सगळ्यां परस चड व्हडलो हुस्को खंयचो? सगळ्यान व्हडलो हुस्को इज आवर आयडेंटिटी, गोंयकारपण. आमी गोंयकार. आनीक आय स्लोली सी दॅट वी आर लुजींग आवर गोंयकारपण. आमची आयडेंटिटी सवका ना जाता. आमच्या हातींतली भायर वता. हय, आमच्या हातींतली भायर वता. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंट्रोल आनी हें अशें न्हू, बट ते भितरल्यानसान. आतां तुवें म्हाका पयलींच म्हणलां हांवें जेन्ना शेता भाटाचो तूं गोंयकार. वय, सो तें गोंयकारपण जें आहा तें आमच्या रोगतांतलें भायर सरता काय गोंयकारांच्या. डायल्यूट जाता. हय, डायल्यूट जाता. आनी फकत आमी सोशल मिडियाचेरूय आमी गोंयकार म्हणपाक उरल्या आनी इतलेंच फकत तोंडा पुरते आमी आयज गोंयकार उरल्या. हें म्हाका मातशें इल्लेंशें दुखता, हर्ट जाता की वी आर लुजींग आवर आयडेंटिटी. एन तितून भितर आमकां अदर ऑप्शन्स आर एवेलेबल. So when the other options are available, is the choice
for that other option rather than saving my गोंयकारपण, saving my identity, आमची identity आदी सांबाळपाक. सो आयडेंटिटी सांबाळपाक इकॉलॉजी इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक हांवें तुका म्हणलां ते भशेन आमची गोंयची जी हे आहा न्हू आयडेंटिटी आहा इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ आर इकॉलॉजी. So the so-called as development that is coming is directly attacking our identity, and that is what my people have to understand, that the so-called as development, if it is attacking my identity, it is no more development, it is destruction. So त्या पासून जे आतां जे वेगवेगळे प्रकल्प येता आमकां डेव्हलपमेंटाच्या नांवान आय सी देम एज डिस्ट्रॅक्शन बिकॉज दे आर अटॅकिंग आर आयडेंटिटी. जरी तर if these developmental projects that are coming and showing me that yes, it is to save your identity, I will go foolproof to support this type of projects. Father, having said all this and your concern for the Goan identity, as an activist, if one fine day you had the power to bring in some fast changing reforms, what would be the priority of your reform, or which reform would you prioritize first? Almost by twist of fate or whatever you may call it, like power आयलो रिफॉर्म करपाक, खंयचे तूं पयलो खंयचे एक्चुअली पावर हातीन येता म्हणल्यार भिरांत दिसता, कित्याक खंय खंय हात घालपाचो. आनी म्हाका दिसता द प्रेझेंट डे दोज हू आर इन पावर दे आर कन्फ्युज्ड लॉट, because they have power and they don't know where to use that power, where to खंय focus घालपाचो. The focus has been lost. So priority हांव म्हणटलो for me, आतां if you take me to the political power type, then I would focus first on health. Okay. The health. Yes, the health of the people. Health म्हणटा तेन्ना it is not just based in India मारले टॅबलेट गेले तसले health, no. It is mental health, it is physical health and emotional health. आयज आमचे सगळे हे हेल्थ आहा तें बिगडलेलें आहा. ओके, मेंटल हेल्थ आयज आमचे पिड्यार जावपाक लागलां, कित्याक वी हॅव बीन मिसलेड बाय सो मच ऑफ प्रोपगेंडा. सो प्रोपगेंडा इज अफेक्टिंग आवर मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ म्हणल्यार हांव नॉट रिफरिंग टू वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेशल चिल्ड्रन, नॉट दॅट. The disturbance of mind. Disturbance what of do you mind, mean that perhaps? And that has increased our stress level. So that stress level has taken a heavy toll on our emotions, our emotional health. आणि इमोशनल हेल्थ जेन्ना पिड्यार जाता तेन्ना बॉडी कॅनॉट सर्वायव. And your decision making power also is affected. Yes. When you're not mentally stable. Yeah. अशें न्हय तें? Yes. So my focus would be to take care of the health sector. From the holistic point of view. So body health म्हाका दिसना is the first priority. It starts the other way. So if my mental health is taken care, the stress level that is created by different type of thing and the propaganda, मुद्दाम म्हणटा the propaganda that is being created in the state by our political leaders is creating our mental health disturbances and creating the emotional health which is affecting the physical health. So health sector, and that would be my first priority. Ek priority, if this health is taken care of, what I was saying was let the youth decide, let them understand. So they will be able to understand because they will have good health, and good health आहा जाल्यार तेंच्यान बरे डिसिजन घेवपाक जाता. आनी तें हेल्थ मेळोवपाक इट इज नॉट जस्ट बाय ऑफिसान रावन तूं टायपींग करता तेजेर न्हू. तें करपाक फकत जिमान वचोंक जायना. वी हॅव आर नॅचरल जिम्स दॅट वर एवेलेबल फॉर आवर पीपल. शेतान वचून काम करप इज अ जिम. शेतान वचून फोडप इज अ fitness level will be intact. ऑफकोर्स ते साक उबारून आमचे जे आतां पुर्वज आहाय, आमचे मामी डॅडी आहा ती, my parents are still living and they have worked in this field without going to the gym. They have gone into the gym of the agriculture. So हें जरी तर जालें जाल्यार आमचो हेल्थ तर बरे भाशेन उरलें जाल्यार म्हाका दिसता उरलेल्यो ज्यो वस्तू आहा सगळे जाग्यार पडटले. फादर, आमचो टायम संपलो, पूण तोरूय एक निमणो प्रश्न कोण नासतना म्हज्यान ही आयची इंटरव्यू कवर करूंक जायना. तें म्हणल्यार एक पाद्री ह्या नात्यान, एज अ प्रिस्ट, do you think that the church has a major role to play in guiding its flock and raising its voice whenever there is something wrong that is going to happen to the environment and to the very identity of Goa? Of course. Is it the responsibility? Of course, it is a big responsibility that church cannot run away from. Okay, and हे हांव म्हणटा not just by what I have studied and what I am doing. एक Hindu, okay, one of the activists,
there was this problem about bishop not speaking, church not speaking. आता nowadays when the 3 linear projects जाले आनी हे जाले आदले भाशेन पयलीं church when कोंकणी language मागीर कोंकण railway आनीक nylon 66 ह्या सगळ्या प्रोजेक्टांक church was always Stood up. हय It's मुखार right. आहली आनी आतां church दिसती पडना उलयना आयकोंक येना. This was the type of a sentiment that came out in that small meeting of the activists. आनीक some of the Catholic activists they defended the church saying na polarization जाता हें जाता. सो त्या पासत जे चर्चीन जो आतां धरण दवरलेलो आहा of keeping silent is good. A Hindu activist, he stood up and say, I disagree. He said, आयज पासून जे आमचे गोंयचे जे हें जाल्ले आहा तितून church has always led. Hindu is majority, but आमकां सांगपी कोण ना. आमी सेरमांव आयकना, आमकां सेरमांव दिवपी कोण ना, आमचे सेरमांव जायना, मिस जायना. But we have depended, he said, personally, I always depended on what the church came out with, the church circular. Although they officially आमकां येना, but when the church circular came out, that is what we followed. And that is why we could come out and, you know, activism जे गरजेचें आहा तें आमी केलें. We followed the church. So, if this is the expectation from a Hindu brother, म्हाका दिसता much more the Catholics. Okay, so church has the responsibility towards the Catholics, but it is not just Catholics, and it is nothing religious. It is not something communal. It is social, and it's social activity, social responsibility as a prophet, the prophetic role that the church plays, and the kingly role that church plays is for everybody. For irrespective of the religious of the religious. Pujari je aha, yadnik jo aha, okay, that is for those who are accepting the sacraments and coming to the church. Tenche pasot padri, yadnik. Purn as a prophet and as a king, the church has to go out to everybody, and that has been done till now so far, and that has been appreciated. If कांय कारणाक लागून जरी तर थोडें जालां because of the polarization and the meanings that are taken and thrown out of bounds, and तेंचे तेका लागून घडये somewhere church had to be, you know, more prudent आनी मातशें थंड रावपाक पडलां. But the church has a big role in leading the people, all type of people. Father, thank you very much for your precious time that you have spared for us today in the studios. Yeah, thank you. देव बरें करूं. आपयलो तुवें म्हणून म्हाका. Thank you for having me. तुमकां सगळें बरें आवडटा. तर हे जावन आसलेत फादर डॉक्टर बॉलमॅक्स पेरेरा. आयज तांणी आपल्या काळजांतले विचार आमचे मदें मांडल्यात. जशें तो म्हणटा, आपूण एक पाद्री, आपूण एक प्रॉफेट आनी आपूण एक किंगूय म्हणून. आनी ह्यो तिनूय जबाबदारी म्हाका दिसता तांणी आयज पासून बेस बऱ्यो पाडल्यात. आमी ताका सगळें बरें आवडटा. पळयत रावात तुमचें आवडीचें चॅनल, द CCR TV चॅनल. देव बरें करूं.